Lachinai pa 29 July 2021 kuchokera ku Times Television TV Times 360 Malawi Facebook page komanso wireless yanu yokondedwa ya Times. Tafikanso ndi program ina ya Kwagwanji, program imene timakhati kuunika kuti kodi kunjaku Kwagwanji powunikira nkhani zimene zalembedwa komanso kuti kuseri kwa nkhaniko kuli zotani. Pachinayi ndimakhala ndi the young man Chawezi Banda. Ndakulandiratu Chawezi. Ndathokoza Wanda. Mbali yakuno muli ndine ndevu zamwayi Wonder Msisia. Chawezi, nkhani zathu ndi zambiri, tisachedweso kufunsana kuti kwa chabwanji. Ngati wabwera utavala suit yako yakodi unaziwa kuti ndivala suit ya blue. Basi sinanga umayenera kuti uziona kuti kodi zinthu zikuyenda motani. Chabwino. Kuyenda ndi nyengo. Kuyenda ndi nyengo. Zoti background sipali beneficiaries kuti khuza ifisiku kuna nawo. Zimezo abada ndaula ena. Ife timathokoza Mulungu. Chachikulu moyo. Vaseline zizitheka akumakhala ndi in fact abantu mathamangene makapaka milomo mukuti akhale Vaseline akhale kuti bwino sikuti akulephera Vaseline kukhala yaya kumayima ndi Vaseline uyambisa milandu ndi amene timakamba kuti ndavutika nayo nkhani kuti anyamata alemba kuti anyamata ndinonyada tunyada jani ali zimene mene ati kunyada tunyada jani satungonera ndi Vaseline zikazola amavomera amationa anthu kuti anyamata mazola Vaseline sinanga ino munabwesa nkhani mukuti anthu akuti we are frustrated kuti madikira makalata nena kuti iyayi ife tili bwinobwino sitikudandaula kalikonse kananji mmene zikumveka ngati m'bale wathu ambandula akhanga sana mbandule anthu ena kapena mupita umene kuti ife tili pano ife timagwira ntchito ife akapolo anu pano tili pano ife ndikumadziwa kuti anthu amakonzekera kwambiri program ya Kwagwanji akuikonda kwambiri feedback yabwino so sitikuchoka sitikupita kulikonse iwe ndine ndakali kompana inali program number 2 last week in terms of viewership. Number 1 inali Times exclusive. Ndi about 57,000 views. Nkuzabwera kwa Kwagwanji ya lachinayi. Imene inali ndi about 23,000 views. Twantauza kuti ya indithu anthu akumayionera program andi amalemba anthu feedback yabwino timawerenga sitingayankhe koma timangoona zimene mukulemba olomano pamwayamba kale tikudziwa kulemba kuti nena pakudusa nambala pa screen panupo Kwagwanji 1895 muzitumiza ma messages anu ku 1895 ku Kwagwanji kupereka feedback osangopereka pa Facebook pokha komanso pa 1895 kwa amene mukuonera makanema anu. Tumiza uthenga amene popo ife tiumva uthengawo tipanga program imalingana ndinuyo amene mazikonda zimene timapanga kuno koma programs athu pa TV komanso ku radio sichocho zona Wanda tiyesetsa a president achakwera ali ku Mangalande kwawo kwa Queen kumene adapita kuti akayankhulepo pa za summit imene kuchita kumeneko yokambaza maphunziro. Iwo wapita kumeneko ngati champion wa education malingana ndi kusankhidwa kwawo ndi Uhuru Kenyatta. Anthu amayankhula zambiri iyayi samayenera kuti apite amene achite iyayi tikonze pamene papa amayenera apite. Iwo wadayitanidwa mwapaderadera sadapite kumene kuchifukwa kuti kumalawi kunoko kulibe internet yabwino. Anthu akutichita chipongwe akulemba anthu kumati ndaona ndithu ku Uganda alemba nkhani imene ku Zimbabwe alemba Times ya ku UK akuti iyayi vuto la internet no. That is not right. That is not right. We have a running internet. Chifukwa chake ndani mukuonera online. Exactly. Ngati mukuonera online internet yathu ndi yabwino bwino. It was a special invitation kwa president. Of course. Kuti apite kumeneko. Now, mwazochita zina zimene zimachitika kumeneko kudali interview on the sidelines. On the sideline of the summit. Kudali interview kumeneko ya hard talk. Ndi interview kuti ambiri apitako. Adayizidwa kwambiri ali samapereka judgment yache. Ndufuna ndifunse yako chaiwe Chawezi utaonera interview manager judgment yako ndiyo kuti adachita bwanji president kumafusa amene adafusa kumbali yanga interview idali interview yabwino chifukwa choti ine hard talk ndikuidziwa mmene idayambira kuyambira ndithu kuli nkulu ina ndangomwe wala team kuti pamwe team Sebastian kuli team Sebastian in fact pano papa mpochepa
timu sadali munthu wamba anyamata mwina angova hatoko nakuona ngati akwidziwa pano yes akwidziwa pano mwina ayamba kuidziwa kuti abwera Steven Saka Yes. nthawi zina amatha kuitenga ndi Zena Badawi Yes. now achakwera adakumana ndi zimayi akuti Sarah Montag yes zimayi ameneyu adacheza naye koma tisayangane ma personalities nimafuna ndiyambe chonje kanena kuti despite the fact that interview akoza kupanga kayota paniseniwe yes research Yes. mafuso amakhala omwewo Yes. because BBC ili ndi department ya research Yes. imafufuza zimene zikuchitika kudziko Kuziko kwanu. limene koko. mafuso amene akadafusa akadakhala ndi Steven Saka akadakhala omwewa kaya Zena Badawi akadakhala omwewa kaya Steven Saka akadakhala omwewa. Now what I'm trying to say is mwina chimene chimango chikoza kungosiyana ndi delivery komanso pestering kunena kuti iya mwina ngati munthu akuthawa nde Steven Saka amakakamira amakuza no hang on a minute amene ukuzira tiwongo so chimene ofuna nacho na kuti that is the nature of the program kunena kuti adaipanga craft chonje hard talk it hits hard amafusa chonchi cha mafuso in fact I should believe ukamati kulowa muja amakuzira ndio kuti ya bwana interview tikacheza umumwe chimene chimanisangasa ndi hard talk niona kuti ikamati interview chaikutha amanthokoza ziko mwambiri pobwera ndipo oipakira interview just amasekerera amamwetulira koma kuti uyangane in between from start pakati apa sibakala interview amasewera ndime adaichitira nawo tofonena kuti funso ndilakuti chawezi kuzemba sindi kuzemba ndi anga ngani ndiyo kuti achita bwanji apule amakumana ndi Sara yes achita bwanji apule because mwina kapena ndipaseni tu scale okay ngachite rate a scale of 1 to 10 chifukwa padali china chimene mafulaso mnatu tunikirepo ndicho chimene wanenera amwe akamachita research yawo kwambiri amayankhula kwa Malawi amene ali konkucha yes edafe tidachita kompata nthawi inake tidakhala inde ndikumbukira nthawi inake akubwera amuthalika oyambirira abingo tidali timu imene tidafusidwa mafuso zokhuza ku Malawi. I was part of the team that was assified bachita za maphunziro zomwezi za utulankani kodi ku Malawi panopa za tantani ndapita that was part of the research yes they asked the Malawians exactly. that there yes what so mwina kapempho pang'ono next time apule mukamazapita tifuseniko kodi zimakhala bwanji kumene koko tikonzekereni bwinobwino chifukwa pena pake munthu wankulu adachita thukuta iya inkhani tikozonena kuti mwina amene sadathandize tisanene kuti sadathandize mwina kuthandiza kwa udali koperewera ndi amene amawathandiza kuchita ngati nkhani ngati zolankhula chifukwa issue yakulu ndiona kuti pa scale ya 1 ndi 10 ine nkozonena kuti mwina make a president akonza 6 eti no yes no to be fair to him he has managed to get a 6 eti 6 akwanitsa tikayangana 6 pa 10 60% tikayangana maka funso limene nakhanga kuti mina make lida wavuta pang'ono adayesera kuti aliyankhe komano lida wavuta pang'ono funso lokhudza ntchito 1 million kodi idali limodzi kapena ndimaona ngati awiri la nepotism adaliyankha bwino yes limene also tikozona limene adaliyankha from his perspective koma kwina kutisira ma opinions chifukwa in terms of opinion you can never score a distinction. Exactly. You can't get a distinction. Chifukwa yoti imene ndi opinion. Your opinion yako ndi yanga sizingafanana. That is why program atu ena amatikalipira ena amagwirizana nafe. It is a matter of opinion. So opinion alisa is entitled. Now pamene bondi kozona kuti pambali ya fuso la 1 million jobs. Rida fuso ifora kanga kuti adalize zemba. Chintu chimodzi chimene hard hitters iwe ndine wanda chilo itagwira nthawi itali. Yes. We enjoy when someone is skating around the question. Mamboli. Timaenda kunze odi munthu uya kutawa. Ndiye timamva bwino. Timasosera okay. Ndangwira. Ndiyo mana kuti umsiyazungulire umasabwera mana kuti mato ndi angati fuso langa simuna yange. Yeah, tufusa kuti ndi angati. Mundu chama amba so kuzungule. Ndiyo mango ndikira pati. Pamene akazungule andi tani? Andi pesa. A present. Fuso langa simuna tani? Simuna ndi yange. So what I was trying to say is timu yawo imene imathandiza izidziwa kuti when you are facing hard hitters like that, advise the president never to skate around the question. I'll give you an example. When in America, BBC is senior political correspondent based in the US. His name is John Soper. Yes. John Soper anabira kumpanga interview Barack Obama. Atachoka kumpanga interview Barack Obama. John Soper anapeleka report ku BBC. Kunena kuti ineyo I have interviewed the high-ranking, high-profile people. Kuma Barack Obama was disarming. Kutandauza kuti mafuso ose amene ndakonzekera kuti ndi amfune amango ndikwefula wandikwefuliratu
mwapezeka kuti wafusa loyamba akamayankha limene yakuyankhanso ena atatu So he literally said I was disarmed. The president was disarming. Yes. Wandikhwefuliratu zipolopolo zonse zomwe nnakonza zija. So my issues na tawawa. What I do is wonder. Ntchito iyi ifenga tikamaigwira. Iwo ajaso akustenda house makosa nachi. Azikhalanga tifeyo. Abana ife timafuna kumaona kuti kodi what are they doing? Tikanambali ya BBC is one of the best. BBC, CNN, komanso mu Africa muno tinawo so ma news channels ena ndiye timafuna kumaona kuti kodi anzathu amapanga bwanji zinthu zawo. Now what I was trying to say is ngati munthu akuzemba funso sizimagwira. Ineyo I'm not trying to say or tell the president what to do kapena kumuuza Brian kapena Sean kuti akanatera kapena Wes. What I was trying to say is a president because ifunso ilili ukaona mayu analifusa mochenjera adayambira atu kunena covid kuti asazembe ku profit yana kuti mene malowa covid inabwera kale so iza kuti simuyuza so covid ngati yankhoso ayi covid inalipo koma manena kuti muchita create 1 million jobs manena abe kuti 1 million jobs mutani muchita create in the background of covid-19 mwapanga zingati so adapera atu kusokolo kuti president asanene kuti dalepera chifukwa cha covid so AIP nazalwa bwana ayambano kunena nkhanino ya AIP kudani mebe cha kuzemberera of course he was trying to make sense. Yes, kunena AIP kuti tachitaso create ntchito tidabweretsa AIP kunali ntchito koma mai aja she was not interested in issue ya AIP. What I was trying to say is a president ine maganizo anga ndikadakhala kuti okay ndikufuse fuso. Yes, I will not call you president. Yes, you're not yes, president. Yes. Mr. Chawezi Banda, yes, you promised that you would create 1 million jobs when you were entering office. We are mindful that at the time, COVID was already at play. Yes. How many jobs have you created? Well, we are still compiling the data sector by sector to see how many each has been able to create. Of course, we may not be able to hit the 1 million mark in terms of the 1 million jobs that we promised because of the COVID pandemic, but we are hopeful that about maybe 500 or 600 jobs we should be able to create. So where are you selling? I haven't finished asking you questions. Oh, okay. So where are you selling dreams? Because you're saying you may not hit the 1 million jobs. Yes. But you entered office while COVID was still at play. You were still promising 1 million. At what stage were you supposed to change to be realistic, to say 1 million job may not be realistic at the end of the day? Okay. Now, what we're saying is we have been able to create jobs in our economy. Not 1 million. Not 1 million. That's a fact. Everyone knows the global economy is struggling. Each and every country, the UK, the US, all the big economies in the world are struggling because the pandemic has hit us so hard. There is nothing we can do about it. We are just praying that maybe the impact will ease because of the coming of the vaccines. But we are hopeful that the economies will improve at the end of the day. Now, to come to the issue of 1 million jobs in our country, we are saying we are still compiling the data to see how many we've been able to create sector by sector. At the end of the day, we'll be able to release the figures, and it is our presumption that we have not been able to create the 1 million jobs as we promised because of the impact of the COVID-19, which has hit so many sectors, including the tourism sector, the transportation sector, the luxury accommodation industry. All of these economies have been hit so hard. So we are saying we have been able to create the jobs, but not hitting the 1 million mark that we promised. You have not created 1 million jobs. Yes. Because of the COVID, which we already alluded to. But people continue to lose their jobs. Actually, how many people have lost their jobs within the same period that you are trying to create 1 million jobs? Those are some of the effects of the COVID-19. Yes, but how many people have lost their jobs? I'll get to your question. What is happening in our country is not exceptional. The UK is facing the same. The US is facing the same. Companies are downsizing. You can see that a lot of people are losing their jobs because of the effects of the COVID-19. Most especially, the service sector industry has been hit so hard because the service industry has a proximity bias. For a service to be delivered, there is need for more coordination. How can we coordinate when we are being taught to social distance to make sure that we reduce... You understand what I'm trying to say? Yeah, take it easy. Kuti akanati sector by sector, we are still compiling. We are still compiling.
Kofika koma 1 million sitikwanisa. Do you know Vomereze the trick is you should be clever in giving that information. We are still compiling the data sector by sector. Church will uvomere unena kuti will not be able to hit the 1 million mark chifukwa cha impact ya COVID-19. Kachilungamo pang'ono kuchenjera so kahobu plus ndi kuchenjera pang'ono unena kuti uzilakule zinthu za mwa style uvese metanda uze unena zimene ziyasi. When you do that fuso limene lijali kwayambira komwe kuja mayi uja anathana naye 1 million siteka 1 million singateke koma panopa manambala tidakapanga compile because tikamaliza kuchita compile mind you chaka choyamba tangotsiriza kumene. So officials from the various sectors are still doing the job. We have commissioned the National Statistics Office to work with all the departments in government to come up with these particular numbers. Akatipatsa tikuuza dziko solitani lidziwa koma mmene tikuonera ndi mmene zinthu zakhalira tikaona ma complaints tikuona kuti 1 million market sitikwanitsa chifukwa cha impact ya COVID-19. As simple as that. Ngani janadani kuno kumala kumati kwapatsa anthu kani zodani chimene ofuna na wanda chiona kuti I'm not blaming the president. We can't blame him. This is my opinion. Ndikuona ngati kuti fuso chimene unena kuti ndikwapanga blame mu omuthandiza ndi issue na kuti fuso ilili lidali la obvious ineso pa platform ngati kaitai kuti sana kapita fuso likonzekera singateke iwe wanda unakumana nawo ulafusa fuso lomwelo. And to be honest with you, yes, ada ndizemba nzobe ndikunenazo ndidaona kuti munthu wankulu au ndizemba anthu amanena kuti unfortunately ndinenete anthu amanena kuti kodi imene makumana ndi sala mukuona ngati mukumana ndi wanda msisha yes like kuti ine yawo amanelo like kuti kaulemu pang'ono mwina nkhani yodikira kalata yomwe ichafere ngadziwa kodi manenera apa mupanga apply ntchito ya black nanga mbe mufuna kuzapa mwe mufuna upasini no chimene apolota watachina kuti let's get serious wanda chinthu chachiwiri chiona kuti kwathu kuno ku Malawi tili ndi vuto lonena kuti atsogoleri athu akhala kumpanda kucha ife amene timakhala ku media team timafuna tidziabisa. We don't want to expose the president to honest, objective and hard-hitting questions. Izi makonda kuzikamba ku State House kula ngeme kalirani kula Peter Mutharika. If you can see, Peter Mutharika was only granting an interview to MBC. He was being protected. Panali program inagamati talk to your president. Talk to the president. Uswaka amena matengao amango sankhawo amena kusisita amena kuyamikira. These are the problems. Issue ndiona kuti athandize abwera panowa asasokoneze amupange president akhale pretty well groomed when facing the media. Chimandidabwisa chawezi. Let me finish because akuiwa kunena kuti president amapezeka kuti amangopereka interview ku MPC kokha. Ku MPC kula nyamata amene amakhala kawiri ni ma interest. Komanso makhandika ulemu kwambiri like you said. There is too much courtesy and there is too much subservience. Unena kuti bwana in fact pofusa amafusa kwambiri mwa ulemu. Now timanyamuka kunoko kumabire kwa ukaenda tili mentality ya kwathu kuti yomwe inja. Now ukaona kuti memake president munthu akufusa ngati uchicha ndeyo madaba you start to get emotional. Now the best we can do is kwathu kuno let us a president aja alole siku lina adzatipase ife siku lina atipatse mmanja bwino bwana tatipezeni kunoko ka 2 months ka 3 months ticheze kunawo komanso nthawi ina ma journalists in general adzi apasa mpata asamango yanka mafunso a Brian kapena Sean siku lina president azabwere mwalole anyamata akufuseni mafunso bwino osati titumizireni mafunso most of the questions amene amata kuma nawo kunja because those questions what will not cause kufusa exactly. And what is mina swada fusidwa mamadu uchite manyazi mwina ku 18 million people umachitano manyazi no kwa anthu mabilioni chifukwa BBC ni malevo zena. Yes. Makanga kuti munthu waipa japa sadziwa chimene amayankhula chizungu chabwino kwambiri. Yes. Tidatawa nditu you could actually see kuti the president here is lost for words. Aulepera kuti he was actually trying no I don't think kuti mpaka anabalika I don't let me back him. Let me tell you. Yes. Let me take you. I wish we had that clip. Yes. Nakatenga waipo kuti ata afusa kuti okay nde anthu amene asiya chilonda ngati but mind you don't 600 you don't reflect on the president. Okay. Yes. Basi nkhani yata. Sure. Chabwino kupitirira ndi program yathu ya wanduza nkhani yabwino kwambiri. Sure. We really need to of course. We're not trying to embarrass our president. No, we can't. We don't never do that. I know. He is our president. In fact, we naga nakula manzira nena kuti
chimene tingachite kwathu kuno kuti masiyana ayizochita koma when it gets there kaya ife nda DPP IUDF IMCP koma akapita kunja kucha everyone says president wa Malawi. Now, what we are saying is a good leader is as good as the team which he has. Exactly. Now what we are saying is let's support him better. Team ijaitani imuthandize president okay bwana mukupita huku mukapanga face is. These are the likely questions. Perhaps these are the responses that you can give them in a better way. Kuti president yakamata wakati imirira atiimirire bwino. Pakuti apatsiku tonsefe we walk with our heads held high, our shoulders high, and we can even feel proud kuti yayi president watiimirira bwino. But he did his part anayesetsa kuyankha bwino program ijasiyokweka. Even I should remember nthawi ina mbuyomo anthu ambiri swakhala akuchita tambo koma the best you can do is program ija anaipanga hando bwino mwina pena chabe. That's why I'm saying I give him a 6 out of 10. Would have done better. Sure, that's very true. Next time let's prepare him better. Like Chawezi says, akapita kumene kujaku he is Malawi. I repeat, when the president is back alole kuti atulankhani akuno kumalawi kuno nthawi pakata mwezi pakata miezi iwiri o pakata miezi itatu adzilola atulankhani adzipita kumene kuja kaya akakumana nawo adziafunsa mafunso adzithana nawo okha asamadzereso kwa anthu ina ngati zili zofunika kuti mafunso amene ali sticky ali hot mafunso amene ali ovutawo tidziafunsa konkuno the president will be able kuti adzitha kupanga tako ngati zimenezo sizikhaso za chilendo komanso akamanyamuka kuti akuyenda maulendo ngati amene wawa involve as many media institutions as possible to help him prepare kuti tiyembekezere zotani kumene kutheka ena tinawo pafupi koma mwina sitiziwa zonse palibe amene amaziwa zonse kuphunzira sikumatha. It's a lifelong process. Sure. Timaphunzira nthawi zonse kuchoka ku nkhani ya president ndi interview yawo ya BBC Hard Talk tubwera nkhani ina imene kupezeka mu Daily Times imene Ashoni Kamponden alankhulapo akunena kuti a Brian Banda adakalibe press secretary ku State House. Nkhani ikubwera itadzuka zulo kuti a Brian Banda amati ndikupita usukulu ku China Peking University ndikachita kakosi ka 4 months. Pamene panazakhala ngati nopambisa nkhani no ndi what follows after that kuti ndikamachoka kumeneko sindikudziwa kuti ndidzafikiranso mu office yomwe kapena ayi pokuti it's president prerogative kuti azingwirira ntchito ndi ndani. Ndi anthu amana kuti kodi Abanda afuna kutuza kuti chani ausiya ntchito chifukwa aunyamuka pa August 6. Yes. Kodi achosa ntchito kodi ausiya ntchito zikukhala bwanji ndi anthu amazanena zosiyana zokhuza nkhani imene ife sidasilepo mpoti dayimbira Ashoni Kamponden ku England. Ashoni kodi zikukhala bwanji ndi Ashoni akuti yayi a Brian Banda adakalibe mu office yawo kodi zikukhala bwanji mbale wanga Kwagwanji ku State House kuti uzituluka nkhani ngati zimezi. Ayi nkhani izi ndimene zikuyenderamo. Brian wafotokoza kuti ayi ndapempha president ndekha kuti ndifuna nkachite ku kasukulu ku China. And president adavomera. Ara president adavomera kuti pitani Banda. Yes, ndipo a Peking University avomera kuti ndinzona ambassador of Banda. Anthu amaika ti makalata iye ali ku China sakupita anthu kachita maphunziro koma a Peking University avomera kuti iye ali Abanda kubwera azachita kasukulu ka miezi 4. So napoti akamabwerera kukhala ngati sazafikanso mu office imene zidamba bwanji. Iwo ndithu anena kuti ayi ineyo ndikupita ku sukulu kumeneko koma sindikudziwa zoti nkachita miezi 4 imeneyi kuti nzabwerera ku State House koma sindikudziwa ngati nzabwerereso pa ntchito yomweyi. Ndiye Ashoni Kamponden akubwera paonera kuti ayi ife tikunena kuti a Brian Banda adakali mneneri wa president tsiku la lero kupita chitsogolo koma chikonzero chilipo chokuti Abanda akusuntha akusuntha ndipo chikonzero choti pabwerewo wachita replace chilipodi zonse zalakula Ashoni Kamponden ndipo mphekesera zikumveka ntawunimu koma pamwambo wache komanso maturity imanena kuti tidikira ine achewo adzanene okha kunena kuti pamene sizikumvesesa bwino kodi Obanda akapita kumeneku ndikuti basi achoka mu office mu kapena Abandawo tuziwa adakalibe a press secretary for now and Shoni usanena kuti presently or for now padakali pano ndotauzabe kuti Obanda uchokabe mu office imeneyi. Ine ndikuona ngati kuti tiyankhani mu njira yotene kodi iwo akachokapo adzigwira ntchito yawo indani chifukwa kawiri wanda iwo kapita ku holiday pamakhala wina apitilize ntchito ichi sindikudziwa zoti kuti ku State House kopakali pano ngati alipo kuti apitilize ntchito yawo koma zona kuti
akati Brian akati wachoka yemabwere pamenepo ngatakhale wankati momo kuti from tine kuti internally tinena kuti yayi there is a possibility abanda akabwera tialemekeze abanda obanda akuchileka obanda akabwera azatenga koma ngati pabwere wina wanyuwani wakunja oli sitikunzira sidamonepo tiyamba udaba kuti iye ndani pamenepo ndiye mina nkhani tikoza kutero nena kuti akati iwo akachoka pa 6 pano akabwera wankati momo kutenga ntchito yawo tiziti yayi akwasungira adakautenthesa bempando mwine wache akafika adzapitiriza ntchitoyo koma ngati pabwere wina watsopano tidziwa kuti apo khanga tisizili choncho tingoyembekeza kuti mimi akabwerako tidzaona kuti mina poti amagwirizana ndi president sangataye chabwino titero so zimamveka okhanga ta abanda achita resign akana iwo tisanachite resign si resign akupita ku school 4 months chabwino akachita kuti mass communication chabwino kuti uthenga uko maso kuwathandiza bwino kugwira bwino ntchito ziziyenda bwino akuyigwira bwanji ntchito yawo abanda hayi nditu in fact ntamva zimene ndalembera message ndalembera message kuti yayi you have been a faithful servant you did a good job kuti masazika ine ndimane kuti ndaona kuti mukupita kwa mezi kuti mfano ndipange chinthu nungufuza kuti memulemberamu mulemba ngati masanzika ndimauza kuti ntchito kuti mwagwira bwino ndena kuti ntchito mugwira bwino chotero chabwino ntchito mwagwira bwino eti timaona ntchito zanu mwakupanga ku state house kukhala friendly kunena kuti atolankhana abwera pakakhala chofunika mmayankha bwino zonse ndithu zikuyenda bwino tindi chikhulupiriro kuti ngati simukhala apapa I told him if should you be moved or should you decide to move I believe wherever you're going to go the new challenge that you're going to take you discharge with the very same dedication and commitment as you have demonstrated. That's what I said. Nzovuta bwanji kuti anthu ena amene amationerera ino ndine pano tikamayankhula apa titati tapita kumene kucha anthu nkumayembekezera mwina amene timachitira pa nzotheka utafusa sona sinamve wali bwa anthu akamationa pano timachuluka nzeru mayankhula even za ku state house ku ngati kuti ife ndanzeru kwambiri ndithu kodi tati inu ndine mwina tapitako kumene tizikachita chochika pena anthu azikanena chawezi pano akudya awanda akudya ndizovuta bwanji kugwira ntchito office ngati mejayi ndi expectation mwina imene unachita create while you were outside that office zona wanda tiyankhe chonchi ntchito ngati manager siyophweka chifukwa chimene titakuyankhire wanda masiku anowa ntchito ija ikuvuta nene kuti that job has become complicated with the social media ntchito ija even boma palokha ngati machine boma so likuvutika in fact olemba mabuku analemba sindikamba zimenezo I will not be that theoretical or too much bring in theory koma maiko apatsi adziko lapasi kwathu kuno kumayo tonse tikuona tikuvutika kuti tiyendetse bwino zinthu there is a lot of noise coming from social media ndikuliri munthu wokuti amalankhulira president si ntchito yophweka wanda even ngati padakhale kuti watsopano imwe akupitayo akudziwa zimene ndikunenazi si ntchito yophweka so kunena kuti kapena Yowanda akupatsa iwe tsiku lina kapena mina zako amene kuti achawezi tazisasesane apa what I was trying to say is si ntchito yophweka zimaoneka zophweka kamagwira ntchito zathu chonchi ngati Brian uja zimaoneka ngati zinthu zophweka si zinthu pali nkhani imene ambiri amanena kuti chimavuta ndi chani kunena zoona nthawi zonse is it possible kumanena zoona nthawi zonse ichi ncholakwika akuluakulu sitinachite bwino chomwe ndimafuna kapena papa yayi tuyesera kuti tikonze zinthu chifukwa pamenepo mwina pamene amalawi sitimvesesana nawo nkhani how possible is it to always say the truth always chabwino wanda ndiyankha chonchi sindikuyankhira state house press office yapano ndiyambe kunena zinthu zikuyambira kale ine ndakhala ndikunena nthawi zambiri kumauzaso anthu nena kuti ine kupeza mpata oti ndigwire ntchito ngati imeneyoyo chimene ndizichita nimakondonera kuti nkhani imene ilisali yokomayo imene anthu sakufuna kuti ayimveyo eti I'll be the first azimvera pakamwa pako ayimvere pakamwa pa ine I'll be the first to break the bad news in fact I will justify my move to the president bwana ndikupanga izizi what will happen is ndifaka uzamva kawiri kali unaya kuti timakhala ndi president amene amakhala ndi ma advisors but the advisors get advice from the president instead of them giving him the president now what I'll say is
professionally bwana ntchito yanga ndi yakuti yakuti chabwino pitiriza wana mwana wa president yes anthu amona ali ku training yes ya anthu amene akupanga training zopita ku embassy nde afusa anthu kodi mwamusankha mwana wanu kupita ku embassy iwo kunena kuti uzakhala mmodzi omanena zoona zokhazokha actually ukalangiza abwana ako kuti abwana itu ukayiphulisa tokha chifukwa choti tikangoyisiya chonchi anthu azinena amene ayimverera. You justify, yes. How would you handle that? Ineyo nkhaniyo isadafike poti anthu amuone munthu yo ku training ndineneratu. Mumuona mwana wa president. Mumuona mwana wa president apita ku training. You understand what I'm trying to say? Ndipereke chitsanzo a typical example ya ulendo umene umavuta opita ku United Nations General Assembly unga. Inu event yoti imachitika every year uno ndicha July yes. August yes. September ngati ukhalepo kuti ukhalepo mveka kuti ukhangati wakhala chino ukhalako wafisi umakhala ulendo kuti okay ndideke anthu anandiuza kuti chawezi umayankhula zinthu bwinobwino komano umene umakhadi phuma now ndikhale paizi. Now what I was trying to say is ulendo wakuunga ndi ulendo wokuti umakhalapo pakalendala odziwika bwino si wadzidzidzi aliyense amadziwa. Now what I would do zimene zakhaziwika mpuyo nzokuti amabisa anyamulana ulendo wakumeneko ndeno kumamba timatulukira tokha ndeno mmadziwa okay ulendo umene ayenda uja atenga mafumu atenga anthu akuti apita nawo kumene kuja they are spending 400 million malai wacha press office ulizi Minister of Information ulizi palibe mwana wayankhula. You make the ground fertile for speculation and lies. When there is a gap people always fill that gap with what they want. Yes. You understand? Yes. Now, inuyo ntsogolero simunthandiza because imazabanga no firefighting. Ndifuse nine zimene ngachite. Mungatana. Ineyo a week or 2 weeks before the trip, I was summon a press conference. Ndiyitana ndithu atulankhani ulendo uno a president chaka chino apita ku United States General Assembly akakhala nawo. Ulendo umene wazanyamuka siku lakuti. Pa ulendo a president ayenda ndi anthu 30 or anthu 32. Anthu 32 wakuti akapanga chakuti. A trade akapanga chakuti. A industry akapanga chakuti. Foreign affairs trip ndi yawo yomwe. Wakaba environment kulishi yochita zakuti. Titengaso akuti onsewa ali ndi ntchito zimene akatani. Aukachita. This is the budget that we are spending. Uku ndikumana kumene kwatani tukakhala. Ukangwatero atolankhani aja wapatsa information so waona aso akusakasaka chijose nkhani zathera pati nkhani zathera bombo. Koma kwathu kuno ku Malawi timabisa zinthu. So mukatero ndenaono the media comes guns blazing, firing artillery from all angles. Sama kusiyana ndi amakudi anidi. They will feed on your bonds. That's what I like saying. They will feed on your bonds. Inu mafuna mubise now akudi anidi ngati mapwevu. Akudya matumbo ngati voucher. Unaona ma voucher za mbalamizi zimatha kumaija nyama ikuyenda. Kumaiturusa matumbo. Osaziwa kuti imene ikuyenda kumayikwa. Akudya matumbo sakusiya. Tikujana matumbo. Now that's what happens. So what I'm trying to say, be proactive in public relations. Inuyo manage the interface. Simuli pamenepo kuti chabe muzingo panga firefighting or troubleshooting chinthu ina chikavuta yayi. Go be proactive. Nenani nkhano yo musadikire kuti anthu aja adziwe oka zinthu zivuta. Ngakhale zikhale kuti zimene mukunena nazo. Zosakhala zabwino. Anthu akuya nazo. Exactly. Koma at least mwazinena nokha. I remember when I was sambuyo ndikupanga present kanthu kena kake. Adaenda kuti ndizotheka munthu kumanama. Koma the manner and the fashion and the confidence and the boldness with which you are doing that and usamata kuzazo lokutana ukunama ukakhala ukunena zinthu ni confidence komanso anthu mpala mamba kumvira chisoni anthu amati koma zona okay acha bwino zinthu zayenda chabwino pita kumvira chisoni muende bwino ukwanamiza muende bwino koma these are tricks that perhaps maybe with natural talent alone cannot do. We need a little bit of training and education kuti zitithandize kupanga izizi pazokha mwina makesi zingathandize koma tiyesese kuti tizidziwabe zinthu zinanena kuti yayi kodi what do public relations textbooks say when it comes to these particular issues. Nchifukwa chake sukulu comes handy when it comes to these issues. Mukuonera Kwagwanji lachinayi pa 29 July 2021 kuchokera kuno ku Times Television, TTV Times 360 Malawi Facebook page komanso pa wireless yanu ya Times. Ndili ndi the young man Chawezi Banda mbali yakuno ndevu zamwe Wonder Msisi. Tupita ku break khalani pompo.
It's about time. Ulandireni pamene tupitirani program yathu ya Kwagwanji pachinayi pa 29 July 2021 ndili ndi Chawezi Banda the young man komanso ndevu zamwayi Wanderer Msisi. Nkhani yathu yomaliza Chawezi ni nkhani ya Anti-Corruption Bureau ACB ndi Arthur Peter Muthalika APM, ACB versus APM. Zikuoneka kuti interview yofuna kuwafunsa APM za tipini yulepha yamba inkafunika ichitike pa 20 idapezeka kuti pa 20 sidatheke imene yachitike pa 27. Yes. Pa 27 iso yavuta kenaka tikumvanso kuti Muthalika sakupeza bwino nde apempha kuti afuna apumule kaye pang'ono kuti akapeza kasitoli abwinobwino ndi afunse koma adalankhula kuti sakugwirizana nayo interview imeneyi mokuti ngati apite angochitira zimene zimwa ulemu komanso akamkhache pavuta pati zimakhala bwanji kuti ukamfunse munthu chinthu chuchitika njana what is happening here? I need to mwachangu body nthawi yatithera Wanda ndizo kuti nzoonadi kuti Muthalika akuyenera kuti afunsidwe mafunso ndi ACB akuyenera sikuti so ACB yasiyaya no matter how long it takes mafunso adzafunsidwabe ndi Muthalika afunsa kuti kodi mundimba mlandu wanji chifukwa iwo sakumvesesa kuti akufuna kuyankha funso ngati mboni ngati accused ngati suspect pamene papa ICB akutambasula bwinobwino na Mai Chizuma adanena kuti Muthalika si suspect, he is just a person of interest. Chifukwa chokuti tipiniyo njao nde ife tikuona ngati kuti popeza tipiniyo njao iwo wakozokhala ndi information kuti atiuze kuti kodi zidatheka bwanji zimakhala bwanji kuti pini yanu ikapezeke m'manja mwa anthu ena. Ndiye sobono Muthalika akunena kuti yayi bwanji ma president akale opuma sibudafunsepo za tipini yawo ma vice president akale sibudafunsepo za tipini yawo kuti emagwira ntchito motani inendeka chifukwa chani. Now issue ndio kuti ICB akuti yayi you start from akwenela kuti ayambire pamene you start from the known to the unknown. It was known kuti his tipin was being abused. Tidamva hapo kapena kuti amuluzi imapangidwa abused. Kutanthauza kuti Joyce Banda imapangidwa abused. Koma imene ndamveka ndiyawe. Koma ngati the records are there. Koma ngati wakwamphula choncho sikuti mwina ndoti azuwapo kathu. Ngati ndimene ndinaona kuti as simple as just availing yourself to the questioning as simple as availing yourself. Yes. Because you think so? Yes. Iwo watu akuti ICP akuti inu si suspect. Pamene komano nkhani ikuvuta ndiona kuti atembenu being lawyer wa Muthalika akunena kuti mu issue imene ili ku court imene apangira freeze ma account yawo chifukwa chimene abereka anena kuti potenga preservation order anena kuti we are seeking this preservation order because we are suspecting kuti ndalama izizi zikozeka kuti zidali yes zidali zakatangale komanso za money laundering. Ndi pamene no atembenu akunena kuti yayi ife yakutiuza kuti questioning hii si suspect in the person of interest koma mu tikulandireni dzina langa ndine Sam Kalimira tikhalere modzi.